Yes, good evening everyone. So I hope you have practiced with the yesterday's class. On the Friday ಮತ್ತು Saturday ಮಾಡಿರೋಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ if you have understood, if you have practiced those, then it will be easy to understand the today's class. And in the today's class, the is one of the most important compared to all the previous classes. Hangant the previous class is important illa antala. Once you have understood those concepts, then whatever I am going to teach in the today's class, you'll easily catch those concepts in this. Next ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್, ಆಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇವು ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ probably you have written using 5 lines, but here the same addition of two numbers program we will be writing it using around 50 lines of code in this case. Why that 5 lines of code has been converted to 50 lines, like what are the standards that we have to use is what we will be concentrating in the today's class. And one more point, just to tell you the level of difference between what other students study in other institutes and what you will be learning in my institute is the difference. You will be seeing it in the today's class, because whatever the concept that I'll be teaching here, how the programming has to be done, I think so nobody in Gulbarga can teach you that. And the reason is very simple, because ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ your programming and the other students who have gone to other institutes for learning the programming in this case. So let's start with the today's class. So we will be as usual starting with by creating a new project in this. Let me hide this recording. Okay, so let's create one new project. So alli file option ge hogtivi, click on the file, new. Inside this, go for the website, and here I will select ASP.NET empty website, and I will give the project name as class 3 and click on OK. The new project will be created. So the project is created. Let me add a new web page in this case. So new web page add madbekadre one method I told you, right click on the project and here alt add new item, or instead of that you can go for Control Shift A is a shortcut key to get the window in this case. Illi most important thing, if you are using Visual Studio 2010, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ he will give you an option where you have to select the default language. ಅಲ್ಲಿ suppose if you have selected a VB, by default everything will be VB language in this case. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆದಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಜುವಲ್ C#. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಜುವಲ್ C# ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಮೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಜುವಲ್ C#, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ವಿಜುವಲ್ C# ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, give a proper name for the web page in this. And ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ FRM followed by for what purpose I am using this particular form in this case. So I will give FRM addition. Don't use the shortcut keys for the page name. Shortcut keys use ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. That is the first thing you should remember. Second thing, file name ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ don't give space. ಲೈಕ್ FRM ಸ್ಪೇಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದ ಪೇಜ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪೇಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Okay,
So ಈಗ first thing, edit in the title tag, I will keep it as addition program, and in the division tag here I ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ 2 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 more ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನನಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ASP colon text box runAt property is server id equal to txt. I'll give operand 1 double quotation close. Placeholder property, placeholder is equal to enter operand 1. It is a numbers ಅಷ್ಟೇ allow ಮಾಡಬೇಕು ನಂಗಿಲ್ಲ. I don't want characters to be entered in this case. So for that reason you have one more attribute called as pattern. Pattern equal to double quotation naga put a square bracket, whichever characters you want to allow, type those characters here. Like example nanaga I want only numbers, so I'll give 0 to 9. 0-9 ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ, only 0 to 9 will be allowed in this case. After closing the square bracket, put a flower bracket. Inside this, how many minimum digits you want to allow in this case. So minimum 1 digit ಇರಬೇಕು. Maximum, that depends on how much addition you want to perform in this case. So for the time being I will give say 9,999. This is a maximum, or you can give 10,000 directly in this. So 10,000 the highest value that I can enter inside the text box in this. Sir, I don't want any limit for that antandaga, you can just skip this, give 1 comma nothing beside that. So nothing beside that means that there is no limit for higher value, but 1 ant kottaga yes there is a limit for the least value in this case. But sir, can I enter negative values inside this? Yes, you can also allow negative values inside this. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದ ಅದರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಳಗೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಗಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. Okay, so ee reethiyolaga you can give whichever option you want. Of course we have seen the text mode equal to number, so I'll go with text mode equal to number, which is very easy compared to the pattern property in this. And since this is a first text box in the form, auto focus antano ಒಂದು property ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, that is auto focus equal to auto focus everything in small letters on ante option ಕೊಡ್ತೇವೆ. So autofocus will be on property in this case, and then close. So this is the text box for the first operand in this. Next adadmele I need a second operand go, I need a one more text box. So I will just copy paste to save my time, and here I have given txt operand 2, that is the second operand in this case, and I'll give a placeholder operand 2, text mode equal to number. Again, autofocus is not required here because first text box ashte cursor blink agbeku, it should not come to the second text box in this case. Next, third, I need one more text box, and here I will give txt result, and followed by placeholder naga we need not give anything in this case, just result. So ಅಲ್ಲಿ result ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ I am not given enter result. Result will be automatically calculated and it will be displayed to the user in this case. So I'm just putting a placeholder as result in this. Next, text mode equal to number, fine, not required. Reason is we will not type anything inside this. So user ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, and for that I told you one property called as read only. Read only, set it to true. So edukantandra result is something which the user will not type in the front end. Adanna ನಾವು .cs page na calculate ಮಾಡಿ the result has to be displayed to the
user in this case. So hingagi I will set the read only property to true, means the user cannot type anything inside the text box in this case. And last I need ASP colon button run at property server id is equal to, you can put btn calculate athwa btn add, and value is equal to, you can text property set ಮಾಡ್ರೆ ಆ text box ನ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ add sum ಅಥವಾ addition I'll give and close up this. So I have got 3 text box, 1 button on the screen. Save ಮಾಡ್ತೀನಿ. Before executing I just want to see how the output on the front end screen looks like. So let me debug in this case, and debug ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first time you will get one dialog box and it has given the build errors. Okay, there is some error. As I told you, it won't support the number property in this case, but this is it is supported in your 2009. Okay, so I'll just remove this and I'll put a pattern property, pattern equal to, and as I told you 0 to 9 should be allowed. Put a flower bracket, minimum is 1, maximum it can be anything. The same way I want it for the second property in this second tag in this case. I'll paste it. Save madre. I'm compiling the program. Okay, for type equal to number, text mode equal to number, you have to remove from both the cases. Yes, now compiled, build succeeded until it showed me on the left corner in this case. And then let me execute the program now, and it will ask for attach debug. Just click on OK. So it will execute the program on the web page, and I will get 3 text box, 1 button in this case. Okay, so enter operand 1, enter operand 2, result, and we have addition. I can type inside enter operand 1 and 2, but I cannot type anything inside the result in this case. It is a read only option in this. But the point is, the alignment is not good. ನನಗೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, I want 1 text box below that operand 2, below that operand result in this case. So one below the other ಬೇಕು, and addition should be in the last part in this case. So for that you have to, whatever the first tag you have typed, a tag ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ the next tag should be in the next line. So for that, to break this, we have one tag called as break tag ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is a HTML tag. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೇವ್ and refresh. Now you can see enter operand 1 mal bandada, operand 2 result addition in same line. Again break for the second, again break for the third. So each tag, after completion of each tag, it has been broken into new lines, and you can see the result in this case. Sir, it is in the left corner, can I bring it in the middle? Yes, you can bring it in the center by using a one more tag in this case called as center tag anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So using the center tag, ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಾಕಿದಾಗ you can see the design in the center in this case. But if you are satisfied with design, then no, you cannot be satisfied with this kind of a design in this case. Yadika, say I have entered a value, but I don't know what is the text that was given behind that text box. A placeholder ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸಂಗ್ಲಾಗ್ಯದ. Same thing happened here. I don't know what is the value given behind that. So ನನಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, instead of placeholders, I mean apart from placeholders, I want operand 1 here, operand 2 ಅಂತ ಬರಬೇಕು, result ಅಂತೇಳಿ I need labels. So for that, before each text box, I need ASP colon label run at property server id is equal to lbl operand 1
and the text I should get as operand -1 and close this. So yeah type kanastada, we will see that output in this case. So on the output screen, yes, I've got operand 1 and a text box. Ade reethiyolaga after each before each text box tag we will give again one more label tag, ASP:label, run at property server, id is equal to LBL operand 2 and the text I want it to be operand 2 and close the tag. The same way for the third operand also we need to have a label in this case. So ASP:label, run at property server, id is equal to LBL result and text I will give result, close. Save madre, refresh the web page. Now you can see three labels are given, operand 1, operand 2, result in this case, and if you are satisfied, the answer is no. There need to be still a good design in this case. Our design hengandra all the three operands should come in one line, that is operand 1, operand 2, result should come in one line, and our Muru text box should be in the same line in this case, which is very difficult to achieve by writing this kind of a code. Adr salvaga namd HTML laga we have one tag called as table tag anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So I think everybody has already used this table tag. Anyway, for those who are for the first time in this case, we will have a label tag, table tag inside this. Hengirtada, it is very simple. Let me save this file with some random name. So desktop abc.html. I'll just save the file. Okay. So table tag hengirtadantandra, it will be having a label called as table open tag, and this is the close tag in this case. E table tag naga you can have something called as rows and columns. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೋ ಬೇಕಾಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ we make use of one more tag here called as tr tag ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is a table row tag. tr ಅಂದ್ರೆ table row ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Inside this row you need columns ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we make use of another tag called as td tag ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ td ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ now I have one row. Inside that row there are two columns. One column you can use it for label, second column you can use it for the text box tag in this case. Actually I have in my web application I have 4 rows. First row operand 1 text box, second row operand 2 text box, third row result text box, and fourth row I have table, the button. So hingagi I need to have same concept. There are 4 rows, tr open tr close 4 sarti bardini, and in each row there are 2 tds in this. So one td for label, second td for text box in this case. So e type nag arrange madidvi antandra we will get one perfect design for the our front end or the addition of 2 numbers program in this. So idanne we will put it here. So what I will do is in the division tag I will make use of that table tag. Inside this table tag I will create a row. Inside this row I need one td for the label, and I'll paste the first label inside this. Same way nangiga I need a second label in second row in this case. So one more td, and inside this td I will put the table tag without that break. So the break tagolangala, I'll paste it inside this. Next, second row, inside that again 2 tds, one the td for label and second td for the tag in this case.
So I'll just cut the same label tag which I had written for operand 2, cut ಮಾಡಿ I'll paste it inside this. Next there is a text box that is required in the second TD, so ಆ text box cut ಮಾಡಿಕೊಂಡು I'll paste it inside this. Last ಗೆ I need one more tr in this case. ಆ tr naga again 2 TDs. First TD is for the label tag, that is result. And the second TD I'll put it in the one more TD, paste it. Next last I need one more row in this case, a button haklikke, so I'll delete all these unwanted tags. So I'll make use of one more tr. I'll put one more tr inside this, only one td, and inside this td I'll put the button tag. Save madre. I'll remove all these unwanted things now. So I have created one table, and you can see each row having 2 columns, one column for label, second column for text box, again second row first label text box, again third row first table text box, and fourth row only one tag, that is button tag. So ಎಲ್ಲ ನೀವು ASP colon button ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ TD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Save this, refresh the web page. So compared to the previous one, I wanted left alignment. Ella left alignment bandada. All text box in one common line. Yes, it is in one common line. Sir, table purti center na barabeku. Table center na barabeku antandra, table property has one attribute called as align equal to center. Save madre, refresh the web page. So now the whole table comes in the center in this case. Next, sir, one border baraಬಹುದೇನು? Yes, we can have a border in this case. So border equal to 1, and we will get a border in this case. Next, now one thing, sir, addition should come in the center instead of ಇಲ್ಲಿ left corner na ಬರೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ center na can we have it? Yes, we can do that. ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರ ಈ TD ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾಗ there is one property called as align center. So align center ಅಂತಂದ್ರ ಈ TD ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆದ್ರು that will be set in the center in this case. Save ಮಾಡ್ರೆ, refresh the web page. So now you can see the TD is that the button tag is in the center in this case. But center of what? Is it the center of whole table? No, it is the center of the TD. Andra a particular column in the center. You can see a border line here. Illest gap, the same gap is on this side, because you have told in that TD mal ella 3 TD ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟನ, same space is given for the fourth TD, and in between that the tag is center in this case. Sir, hang bada, e border has to extend till here, and the submit button should be in the center. Yes, for that ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ TD, that is one single TD ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಆ TD ದು width should be increased equal to 2 TDs what is given above. ಮ್ಯಾಲ್ 2 TD ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅದು ಇದು ಒಂದೇ TD ಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have one attribute here called as call span. Call span equal to 2, that is column span equal to 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಲ್ 2 ಕಾಲಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಸೇಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಗಲ್ TD ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, 2 ಕಾಲಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಅದ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಾಲಮಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Now this is a place where I have seen many other institute projects. I would not like to take their names. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 TD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 TD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್.
ಓಕೆ. ಸೊ 2 TD ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ TD ಒಳಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ASP colon button in this case, which is approximately ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಡಿಸೈನ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗೇ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಪರಾಂಡ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರಾಂಡ್ 2. ಎರಡು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌ ವಿಲ್ ದ ಯೂಸರ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣಂತ. ಸೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ irctc.co.in. Okay, it's irctc registration. So user registration irctc. Click here to log in. I don't know why registration is not working in this page. irctc.co.in. Okay, so I've got a registration page, login page. I'll go for register now. Okay, so eaga illi when this page gets loaded, how do you get to know which are the compulsory fields? Like nange ಯಾವ್ದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅದ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. I'll just click on continue. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಹೀ ಸೇಸ್, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತೌಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಆ ಟೈಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೆಟ್ ಸಿ facebook.com. Okay, so if I without entering data I click on login, it will start putting a box and it will show me it is compulsory. I've entered some random data, click on login, then it will show this as second. But what is happening here? Okay, let me enter message and click on login. Now what is happening here is when I click this data it will go to server and come back. ಈ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಐ ಎಂಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಲಾಗಿನ್, ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಮಿ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ indicating that this is a compulsory field. Operand 1 is compulsory. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ operand 2 is also compulsory. I'll put one star symbol to those particular values in this. But highlight ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we generally recommend that to be put as a red color font in this case. So ಅದಕ್ಕೆ you have an option like you can make use of label tag text equal to star. I have taught you this. ASP colon label run at property server id is equal to, you can say lbl op1 and give a text equal to star symbol and forecolor should be red. The same way our same tag I need it for the second operand also. I'll use it for the second operand in this case, and id I'll change it to operand 2. Actually it should be operand 2. Okay, so what I have done is I have taken two star symbols with red color font. Save this. Okay, okay, not required here. This is txt operand 1 and for second label
I'll put it here, the second star symbol. Save madre. What happens now is the same red stars now appear in the red color in this case. Ishtu design madidra, this is somewhat a good design this. Now if I try to illi user ಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನದ ಅಂತೇಳಿ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆರ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್. Like I'll put a star symbol saying indicates compulsory fields. So save madre, refresh the web page and you will get a message. Adu sir center nag barbeku antandra you have to use a one more tag here called as center tag. So a center tag naga a star symbol mata indicates compulsory field anta message ಏನದ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ there is one more attribute which is a HTML attribute called as required. So required ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ means it is a compulsory field that user has to enter. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಯೂಸರ್ ಅದು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಯರ್ .aspx.cs page. So save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page, see what the difference will be now. Let me refresh it now. Without entering a data, last time na addition and click ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ buffer ಆಗಿದ್ದು, the processing took place. Now let me check with this. Without entering a data, I click on addition. Did the process take place? No, but he give a message saying please fill out this particular field. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು it will show the same message every time until and unless you enter some data inside this. So let me enter some random data inside this. Can I perform addition of two numbers using alphabets? Answer is no. Click on addition. He says please match the requested format, means the operand one under it should be numbers. So until as I enter a number it will not take it. Now let me click on addition. Then he says please fill out this field ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದ. So let me enter some random data again. He says please match the requested format. Then you can give proper value. Now if I click on addition, now the processing takes place. But sir, I did not get the result. You did not get the result because you have not written the processing part. ಇದು ಬರೀ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. When he clicks on addition, the addition of these two numbers should take place and the result should be displayed inside the third text box in this case. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ we have to double click on that button and we have to write a code behind that. So click ಮಾಡ್ತೀನಿ and behind this you will come to the front end view, design view of the application. You cannot type anything here in this case. Now let me just double click on the addition button. So click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ a function will be generated and in this function you have to write the addition code. Always writing a code is something like writing a Urdu language in this case. Urdu language naga they write from right to left. Same type na ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is, I want the result value txt result dot text equal to txt operand 1 dot text plus txt operand 2 dot text. That is, what I am telling is the text value of second operand should be added with text property of the first operand. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ text box ನ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ that is the text. So our text should be added with operand 1's text and
sum of this should be displayed inside the text property of the third text box, that is your result in this case. So let me save this application, refresh the web page. So let me give a very simple value for the time being, 2 plus 2, and then I will click on result. I am expecting an addition result as 4. There is no processing. Let me compile and execute it again. Okay, so let me execute the application. Okay, so 2, click on addition, and I am getting a result as 22 in this case. Now the basic addition problem in this case, 2 plus 2 is never 22. If I give 22 plus 22, the result I am expecting is 44 in this. But addition and click martini, I am getting 2222 in this case. So where is the mistake? The main mistake is in the addition process. Addition process ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ, here when you say operand 1 dot text plus operand 2 dot text, the text property is nothing but it is a string. ನೀವು C++ ಅಥವಾ ಜಾವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, he is joining those two strings in this. First operand was 2, second operand was 2, he joined it 22. First operand was 22, second operand was 22, he joined 22 plus 22, so it was 2222. So it is important, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವಾಗೇ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the value must be converted to numeric format. ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್. ನನಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಡಾಟ್ ಪಾರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೌ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. The same way illೂ ಅಷ್ಟೇ, it is float dot parse. So whenever you read any value using the text from the text box, dot text property ಒಳಗ it will always be in the string format in this case. And now ಆ string ಗೆ convert ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we make use of the parse function in this. So by this what happens is float dot parse, that is a floating point value plus floating point value, now actual addition takes place. But the problem here is this is float, this is also float. A float added with float is a floating point value, but equal to the left side naga it is a string. And remember, C# language is a strictly type checking language. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗಿಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗಿಂದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ string, to string. So now you can see our underline barligata. Now the underline is gone. The reason is on the left side result.text is a text box. Here the whole addition of floating point value is converted to string. So this whole thing becomes a string in this case. So eradu side data type is equal. So I am satisfied with this. Save this. Result correct bartadilla check ಮಾಡಬೇಕು. Now let me click on addition, and now you can see I am getting a value 44. Let me take any possible values in this case. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. So now I am getting a proper values in this options. So I am getting a result in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ
the calculation operation can be performed in this. Okay, I hope no any doubts here. If you have any doubts, you can ask. Design nag agbodu ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಇರಬಹುದು. Okay. No sir. Yes. So ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಒಂದು 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ this would have been a very good application in this case. ಈಗಿಂದ್ರಾಗ we have something called as hacking, and they can destroy your program in few seconds. Like example, if I have not given the first operand, I click on addition, it will show me a message, please fill out this field. Okay, I will make this error to disappear, and I will go for processing in this case. Henga, very simple. This is a kind of some slight hacking knowledge you need to have in this case. Inspect elements ante one option bartada where I can see the whole code of the design whatever you have written in this case. Here I have the input tag that you have written. I'll actually ASP colon input and bardirtivi, that is converted to the other format in this case. Now scrolling option. Okay, so he has not given the scrolling option here. Okay, just execute it with empty values. Okay, he has not given a scrolling option in this. Value property. Okay, so this is the tag you have written. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಆ ಎಂಟರ್ ಆಪರಾಂಡ್ 1 ಅಂತನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಪರಾಂಡ್ 1, that is please fill out this field, is because you have given the required property here. I'll delete it. You have given a pattern saying that 0 to 9 values ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ you have given this condition. I will come here and I will delete this. I'll delete the whole tag. And now without entering property, if I click addition, he is not checking the first condition in this. So now ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, I can give a alphabets inside this. Same way, okay, I'll give the second too ಮಾಡ್ಬೋದು. I can do the same thing for the second tag just to save the time. I will put alphabets here numeric, because if I give alphabets here it will give me error. Please input ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಂಗ್ಲಾಗನ. ಸೊ I will give proper value, click on addition. Now you can see immediately it shows me a error and it is bringing you to the code. ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, just see the output screen now. It is still processing, and here he has come to the coding part showing you the whole code in this case. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋಡ್ ಆಸ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್. ಫೇಲ್ ನಾ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟು ಮೀ, ಸೀದಾ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಲೀಕಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್. ಇದು ಮುಂದೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಜ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ .aspx ಪೇಜ್ which goes to the code can be modified by the users temporarily. ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ನಾಗ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ
the pattern property, everything is there in this. You can see pattern property is here, required property is also here. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗದ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರಿನ ಪೇಜ್ನ ಹೋಗದ ಆ ಪೇಜ್ನಾಗ he can make the changes in this. And by making this kind of a change, he can destroy your code. He can see whatever the code you have written on the back side. He can say your project is not working fine in this. How to stop this kind of things from the users? For that purpose, we can never depend on .aspx page conditions. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಬಲ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಹೋದಾಗ he can open everything and he can see the content in this. Athwa he can make changes in this pages and he can temporarily disable whatever features you have given in this. So what is the solution for this? The solution for this is we have to check the server side execution. Server side execution antandra, before performing this kind of operation, you have to check again whether the user has entered a first operand or not, whether the user has entered the second operand or not in the .cs page. ನೀವು ಬರೀ HTML ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ನೀವೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದೀಸ್ .aspx.cs pages always be stored in the server. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎಡಿಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, txt operand 1 dot text double equal to empty. Suppose if the first text box value is empty, else if txt operand 2 dot text, suppose if it is empty. If both are not empty, then only you perform the addition. Very simple condition. So suppose first text box ಏನು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನೂ ಏನು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅ ಡೇಟಾ, then it will come to the else part and it will perform the calculation. Coming to the next. Sir, suppose first text box he has not entered any data, then I should give a message to him. ಈಗಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಟೈಪ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, in my front end design, I will take one more label tag to display a message. So now I'll ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will take one ASP colon label, run at property server id is equal to lblmsg, and I'll give some height equal to 30px. Font size ಸ್ವಲ್ಪ increase ಮಾಡ್ರೆ, so font size I'll keep medium and save this and keep the fore color as red, ಸ್ವಲ್ಪ highlight ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. Okay, so now what happens is, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ whenever the user does not enter the first operand, I will say lblmsg.text equal to enter operand 1. Suppose if he has not entered second value, lblmsg.text equal to enter operand 2. And if both the values are entered, he will come to the else part, he will perform the calculation. And here lblmsg.text I will give empty. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎರೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ the result will be calculated in this case. Now let us run this application again. So you can see now here the ನಿಮಗೆ
ಪೂರ್ತಿ ಕೋಡ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Now suppose if I have not entered any data, addition server's client side script is working. Let me remove the client side scripting now. Again the same process I will do. Once adi torstini, next time you will understand that how you have to remove this. So I'll take the tag, first tr the second td, and I will remove that required property is deleted. Now he will not check for the first condition in this, he is checking for the second condition. Say I have given the second value, first value is empty. Okay, last time we type ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it was showing an error. Now let me click on addition, it is showing me a message enter operand 1. Now ಈ ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು that was a client side validation, but what you are seeing on the screen enter operand 1 is a server side validation. That means the message was given in the .cs page. So let me enter the value in this case. Now if I click on this, it will give me a result. If you do it for the second one, erase this script naga adar conditions ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. Say second operand, second text box, I have removed the required field validation, I have deleted, and I will click on enter. It will now give me enter operand 2. But sir, enter operand 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, the cursor is blinking in the first text box. Should I make it to blink? What should I do to make it blink in the second text box in this? Very simple. For that, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, txt operand 2, there is one function called as focus. Focus will always make the cursor to blink in that particular text box. So ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ operand 2 ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ come here, txt operand 1 dot focus. Suppose ಫಸ್ಟ್ operand ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it should blink the cursor in the first text box. Suppose second operand enter ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ click it and blink it in the second text box in this. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page, or you can just click on this. So he is asking for a value. Let me required. Okay, I'll remove the required property from here and click on addition. Now when I click on addition, he is going to the server, coming back. ಯಾರೋ ಲೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವಿಷ್ಣು ಶಾಬತ್ಕರ್, ಯಾಕ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಟು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರಾಂಡ್ 1 52, second operand cursor is now blinking in the second text box, and you can see a message on the screen enter operand 2 in this case. Enter operand 2 ಅಂತಂದಾಗ suppose if I give alphabets and click on addition, please match the requested format. The reason is because a form naga you can see, let me go to that division. When you see that text box, alli we have given a pattern property. So a pattern kotirodrinda it is controlling him and telling him not to allow the characters in this case. But na nimage scripting na hege kotbittini, that is you can even delete those patterns. If I delete pattern, now there is no condition to check for the alphabets in this. A numbers adano athwa alphabets na check mada condition illa. Click on addition now. So again it came back to the code, whatever the code you have written, all waste in this case. How to avoid this? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂಟಿ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೆಗೆದು he entered characters. So how to restrict that? Very simple. In Java language, you people have studied something called as try catch ಅಂತೇಳಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಲ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ನಾಗೆ ಅದು ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ try catch concept
in this way. I'll show you this on the another page. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಅದ ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೋಡಿಗೆ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಎನಿ ಎರರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ lblmsg.text equal to, here I will say enter valid inputs. Enter valid inputs antele you can give a message to the user. Erase both the text box if you want, or you can just keep it as it is. ಅಲ್ಲಿ ನಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ because I should not show him any result in this case. So enter valid inputs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'll erase the message. Save this, refresh, run the application now because already exception throw agada. So again I have to change the conditions and all so that I can show you those errors. So last time na ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾವುದರ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ದಟ್ both the fields have to be erased. ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ if I erase and put characters, exception automatically ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. So I'll remove the pattern property. Requiredನಾಗ ಇಡ್ತೀನಿ because I know that required property is I have entered a data. I'll put some practical data here. Click on addition. Last time error ತೋರಿಸಿದ್ದ and this time you can see he is giving enter valid inputs. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಪರಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ ದ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್, click on addition, it is showing me enter valid inputs, but it is not going to my .aspx page. You may ask me a question, sir, suppose our .aspx page na hogi, .aspx.cs page na hogi, if they make the change, they can never ever access the .aspx.cs page in their life. Okay, they can access only ದ ASPX ಪೇಜ್. ಬರೀ ಆ ASPX ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರೊಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ .aspx.cs ಪೇಜ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸರ್, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನಾಗಿ ಇಫ್ ದೇ ಪುಟ್ .aspx.cs ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಯು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಜ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಸಿ ದ ಕೋಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ .aspx ಪೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು .aspx ಪೇಜ್ನಾಗ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ನಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸರ್, ದೆನ್ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ .aspx ಪೇಜ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು? ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ .aspx.cs ಪೇಜ್ನಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ನೂ ಇರಬೇಕು, ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ನೂ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಸಲುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ನಾಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬರೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that you should have the client side validation as well as the server side validation. ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿಗೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಗಿವ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ field that you are taking from the user, we should be able to check those validations and give the value to the
user in this case. Suitable message ತೋರಿಸಿ we should inform the user that he has not entered so and so field in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ a very simple addition program is what we write in this case. Web applications ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ it is not that simple. It is very systematic method. It is a very secure method of performing the calculations. Other salvaga we have to focus on all the different aspects in this case. Okay, so front end there are some conditions. Front end design ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ how the server side validation has to be maintained in the application is what we have understood in the today's class. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸೈನಿಂದ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಕೋಡಿಂಗಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವ. I'll give you those conditions in the notes. One notes format na type ಮಾಡಿ I'll give you those conditions. You can follow those conditions, and remember these conditions what I am teaching you is never taught in any of your textbooks nor by any other institutes. It is purely made by me. ಏನೇನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್, but you will get used to it. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಢಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, because we will be using the same syntax every time when we design the forms in this case. Okay, so that's it for today's class. If you have any doubts, you can